stand? Lwaki bangi tebasobola kuyimirira? Why many cannot run the race? Lwaki bangi tebasobola kudduka? Why even when people get opportunities they are squandered? Ne lwaki omuntu bw'aweebwa omwagaanya amaliriza agoonoonye? And he said to me, N'aŋŋamba, forget about curses. weerabira ebikolimo, Forget about the demons. weerabira eddayimooni. The issue is Ensonga eri nti foundations. emisingi. Even if you give them billions Ne bw'obawa obuwumbi without foundation, nga tebalina musingi, they'll lose it. akawumbi bagenda Even kafiirwa. when you pray for them Ne bw'obasabira to be married okufumbirwa without rebuilding proper foundations, ng'emisingi emituufu the tegizimbiddwa marriage will bujja, be a disaster. obufumbo bugenda kuba Even when you katyabaga. lay hands on them Ne bw'obateekako and emikono anoint them n'obasiiga amafuta and send them n'obatuma without deliberately building right foundations, nga mu bugenderevu tovuddeyo kusimba mizingi mituufu, where they will go, they will be ashamed. gye balaga bagenda kuba There will kiswalo, be a disaster. bagenda kuba katyabaga. Have you heard a story Wali owuliddeko ku lugero of a man of God, olw'omusajja wa a Katonda missionary omuminsani who was sent eyasindikibwa in a church mu kanisa to lead them in prayer and teach them about revival? okubakulembera mu kusaba n'okubayigiriza ku kudda He obujja. was coming from a strong ministry, Yali ava mu buweereza and the obw'amaanyi, ministry sent them era Send obuweereza ne him. bumutuma in a certain church, Church of Uganda, mu kanisa emu eya Church of to help Uganda them revive okubayamba okudda and obujja, awaken in prayer. ate era bagolokoke mu And kusaba. this missionary goes to these people Era omuminsani ono n'agenda eri abantu who bano are very religious, nga baddiini nnyo, tells them about God, n'ababuulira ku Katonda, start training them in prayer, n'antandika okubatendeka mu how kusaba, to raise the prayer altar. butya bw'ozimba ekyoto And they're ky'okusaba. so, oh, you're helping us. Kati nga bali mu kugamba mbutufu oli mu He kutuyamba, doesn't know what happened. tamanyi ki kyabaawo. One day just went somewhere Olumu yabaako we yalaga and he found himself drinking. ne yeesanga ng'ali mu kunywamu, N'anywamu akawalagi. n'anywamu akawalagi. And after drinking, Ng'amaze okunywa, it was lunchtime. saawa zaali za kyamisana. Fellowship was that evening. Fellowship yali ya lwaggulu So olwo. the reverends, the deacons, or they're waiting for the brother to teach them more about prayer Kati altar. bareveranda abadikoni bambi balindiridde owooluganda bayigirize ku kyoto So he ky'okusaba. came in Najja and it was time of praise. era kyali kiseera kya The matendo. brother gave the unique dances they've never seen. Owooluganda n'awa amazina agatali ga bulijjo Jumped, gatalabangako, n'abuuka, danced, n'azina, shouted, n'awogana, lifted the sisters, n'asitula abasisita. hugged the reverend's wife. Mukyala wa Reverend n'amugwako mu kafuba, Hugged the reverend. ne Reverend yali n'amugwako mu kafuba. Oh, excited. Bannange ng'akyamuse nnyo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. But every time they come near him, Naye nga bwe bamusemberera, hey, the smell. waliwo akawunya ke They knew bawulira, the brother was drunk. ne bamanya omusajja ono atamidde. By the grace of God, they helped him back to the room. Olw'ekisa kya Mukama ne bamuzaayo mu kasenge, So he woke up the next morning. n'azuukuka enkeera. He said, wow, my God. N'agamba He Katonda, didn't even return where the church that had sent him. teyaddayo na mu kanisa yali yamusindika eno, And even left the ministry. n'obuweereza n'abuvaamu. Did he love God? Yali ayagala Katonda? Yes. Kituufu yali Was he amwagala. called? Yali yayitibwa? Yes. Kituufu yayitibwa. Was he anointed? Yafukibwako amafuta? Yes. Kituufu Did gamufukibwako. he finish the work? Yamaliriza omulimu? No. Nedda. And no, why? Lwaki? Because he had never found someone to help Kubanga him yali tazuulanga muntu to talk kumuyamba about foundations. okwogera ku misingi. He had talked about curses, Yali ayogedde ku bikolimo, but curses are built on a certain foundation. naye ate ebikolimo bizimbibwa ku musingi ogumu. Blessing Omukisa is built on the foundation. guzimbibwa ku musingi. Please ask your neighbor if you have one. Buuza muliraanwawo bw'oba omulina. How is the foundation? Omusingi guli mu mbeera ki? Hello?